তুমি তো গান করতে মাহি, তো গান থেকে যখন তুমি অভিনয়ে এলে প্রথমে কিভাবে এই সুযোগটা তৈরি হলো? মাহি, এই যে সিনেমাটি মিন গার্ল, তো মিন গার্লসে কিভাবে অভিনয় করার সুযোগটা এলো হলিউডে একটা এরকম চমৎকার ফিল্মে? 2021 সনে আমেরিকান বোর্ন চাইনিজ আমরা শুট করছি। সো ওটার পরে আমার লাইক অনেক অডিশন আসছে বেসিক্যালি লাইক for movies, for stuff like that. So Mean Girls was one of them. Kevin G is a really iconic character, so I was like I really want to get this role. তুমি তো গান করতে মাহি, তো গান থেকে যখন তুমি অভিনয়ে এলে প্রথমে কিভাবে এই সুযোগটা তৈরি হলো? বিশেষ করে টেলিভিশনে বা সিরিজগুলোতে যখন গেলে কে ডাকলো তোমাকে, কিভাবে সে? Right. Again, same thing with the school. আমি যখন আমার স্কুলে যখন পড়ালেখা করছি তখন I had a really good friend. Her name is Sydney Lucas. She is a very talented actress. She used to work in Broadway. So আমার like in school projects I did plays and stuff like that. So ওগুলা দেখো basically she was like, "Oh, you should audition for films and TV shows and stuff like that." And I was like, how do I do that? And then in America everything is kind of based on agencies and management and stuff like that. So she kind of got me connected to an agent and a manager, and from there I just started auditioning for TV shows and web series and stuff like that, and kind of it was a gradual process. So I mean I still sing. In fact I did a little rap, I did a little singing in the movie. Very good. So I'm still very much on the singing path, but yeah, I kind of started with acting very gradually. এই সিনেমাটিতে তোমার গাওয়া গানও আছে? Yeah. Well, more than singing, like it's rap. আচ্ছা, আমরা একটু শুনতেও চাইবো তোমার কাছ থেকে, এখনই শুনবো। এই সিনেমায় তুই কি গানটি গেয়েছো তুলান? Sure. I mean it was basically a rap. শুনি। So this is a very iconic Kevin G rap. It goes something like this. It goes, "Oh, you sucker MCs ain't got nothing on me. From my grades to my rhymes, you can't touch Kevin G. I'm a mathlete. So good under pressure. I'm a fine acute angle to prioritize your pleasure. I'm a model you went rap out in these streets, but I'm an overachiever under the sheets." She be like, Kevin G. So something like that. It's a funny rap. Funny. খুব সুন্দর, ধন্যবাদ মাহি। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে তুমি প্রথম কোন সিরিয়ালে অভিনয় করলে, এবং তিনটি সিরিয়ালের নাম আমরা জানি যে তুমি অভিনয় করেছো, একটু যদি এই তিনটা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু ধারণা দাও। Yeah, so the first serial that I worked on was actually a Facebook original web series. So that was an amazing project that I was very lucky to be a part of. The first series was called Strangers in Facebook, and I appeared there as a guest star for one episode. My name was Samir. That was my role. And the second one was a NBC original show called New Amsterdam, and I appeared as a character as a guest role in one episode called Yakub, and that episode was kind of surrounding me and my sister. And then I'd say then a big project that I landed was a Disney Plus show that I did. It's called American Born Chinese. It came out recently as in like about a year ago. It's on Disney Plus, so if you guys have Disney Plus, go check it out. It's কয়টা এপিসোডে ছিলে তুমি? So yeah, the show is 8 episodes long, and I was in 6 of them. So I played the main character's best friend named Anuj. So that, like এটা একটা ইন্ডিয়ান ক্যারেক্টার হিসেবে? It was an Indian character, yes. Okay. মাহি, এই যে সিনেমাটি মিন গার্ল, তো মিন গার্লসে কিভাবে অভিনয় করার সুযোগটা এলো হলিউডে একটা এরকম চমৎকার ফিল্মে? As I said earlier, I did the Disney Plus show called American Born Chinese. From the beginning, from like class 8, I would audition for films, for TVs, for web series. I think what's very important is sort of climbing the ladder a little bit. Okay. At the beginning, it's really important to work on right away. Maybe you're not gonna get the chance to work on films and stuff like that, unless sometimes that happens. But certainly for me, it was, as I said at the beginning, I worked for a web series, and then I worked for a NBC original, and then after that I worked for Disney Plus. So after that I kind of like started building my resume. Okay. So after that এটা হলো গত বছর ছিল যখন আমি আমেরিকান বর্ন চাইনিজ গত বছর আগের বছর অ্যাকচুয়ালি 2 বছর আগে শুট হয়েছে 2021 সনে আমেরিকান বর্ন চাইনিজ আমরা শুট করছি। সো ওটার পরে আমার লাইক অনেক অডিশন আসছে বেসিক্যালি লাইক for
for movies, for stuff like that. So Mean Girls was one of them, and you know, as I said, Kevin G is a really, really iconic character. So I was like, I really, really want to get this role, and so I told my manager, I was like, I'll do anything to get the role. You know, so then I auditioned. I had a lot of rounds, like 5-6 rounds, talking to producers, talking to singing directors, casting directors, all of that. And then finally they were like, yeah, you know, we'll have you as Kevin G. So oh my god, তখন কিরকম লাগলো তোমার শুনে যখন তুমি বললে না আমি এটাতে আছি তখন? It was absolutely speechless. I was in college actually when I was auditioning for the thing. As soon as I heard that I got the job, I was like, okay, I have to call my college and be like, I cannot go this semester. So I'm a poor actor semester gap now, like shooting এর জন্য. But I was very, very ecstatic. Oh, that right there, that's Ben Platt, one of a very, very talented actor. He's a Broadway artist, and he's also an amazing actor. I worked on one of his projects back in 2018. Wow. So it was amazing meeting up with him again, and this is during the premiere of Mean Girls. প্রিমিয়ারটা কবে হলো? Premiere happened in January 8. So January 8 আমাদের premiere. কোথায় হলো এটা? Radio City Hall. Sorry, Lincoln Center. লিংকন সেন্টার নিউ ইয়র্ক? Yeah, in Manhattan, 68th Street. লিংকন সেন্টারে হচ্ছে। বাহ, খুবই সুন্দর। মানে আমাদের ভালো লাগছে যে লিংকন সেন্টারে একটা প্রিমিয়ার হওয়া, তার মানে এটা একটা বিরাট অনুষ্ঠান, বিরাট আয়োজন ছিল, আমরা বুঝতেই পারছি। তো সেখানে মাহি আলম ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি, এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরো বড় বড় রোল আমরা তাকে করতে দেখব। তো এই যে বড় বড় চুল, সেটি পছন্দ করছে যারা দর্শক এবং একই সাথে যারা কো আর্টিস্ট ছিল, নাকি এটা আপনার মাহির সিনেমার প্রয়োজন ছিল? মাহির চুলগুলো কি এরকমই ছিল? Actually, I think my hair was even longer in the film than this. I think a little bit. Well, this is during the premiere, so filming a show now. But if you guys go back to the scene where I'm talking about girls, you guys could probably see the length of my hair. I think they did want long hair. I think the main character, his name is Chris Briney. He had even longer hair than me. So maybe I don't know. Maybe that's in fashion. ধন্যবাদ। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।